amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Aquí no somos. Aquí no somos. Aquí estamos. And are we sure we're on? Because usually it comes up here, and let's just make sure. We've had a little trouble. Yep, it says we're up and live. So we've had a little trouble, and I don't know exactly what it is, whether it's our connection or everything depends on connections. It's not what you know, it's who you know. I know nothing. So we're back. Father Michael did his exercises. Yeah. He's getting younger and younger looking all the time. I wish. Estamos de vuelta. Hemos tenido algunos problemas de conexión, especialmente cuando transmitimos desde aquí de la casa, porque son más paredes y sabemos que todo eso afecta. Pero aquí estamos de vuelta, estamos en línea y ya pasó todo nuestro día y ya estamos. I get my exercise by going to the podiatrist and getting arch supports for my shoes. Oh, entonces nosotros, yo hice mis ejercicios hoy y el padre Larry dice que hizo sus ejercicios yendo al doctor de los pies y recibiendo un nuevo arco para sus zapatos. Yep. It's amazing how our exercises change as we get older. Es increíble cómo los ejercicios cambian en la medida de que uno se vuelve más viejo. So, everything, I think, went pretty well last weekend. I was still in Hebron in Colombia. You were here, everywhere. And the children are back in school. I don't know how long. They will be back in school. It's a strange time. But the religious education classes, I think, are going pretty well. Yep. The Holy Father has asked all of us to pray on Wednesday, that's tomorrow, if you're seeing this live or if you're seeing it sometime on Tuesday, but to pray on Wednesday for peace, especially in Ukraine, where Russian troops are massing on the border of Ukraine in anticipation, one expects, of an incursion into another country, which they've already tried in the Crimea. Well, they did. They annexed the Crimea, and now they think they'll pick up the rest of the country. This is how wars begin. Yeah. Este fin de semana todo funcionó bien. Como sabemos, el padre Michael Filipino estaba enfermo, entonces el padre Lara estuvo cubriendo todo en Hebron y Colombia y yo estaba aquí con todas las misas y la catequesis. Todo está bien, la catequesis de los niños va en buen camino y también los niños ya volvieron a las escuelas. No sabemos por cuánto tiempo, porque sabemos que estamos en tiempos locos, pero estamos pues de acuerdo a cómo todo pase. Y también el padre Larry estaba diciendo que el Papa Francisco nos pide por favor que mañana miércoles oremos especialmente por la paz y especialmente por Ucrania, que ya sabemos y hemos visto en noticias que las tropas rusas están acumulando y cuadrando en la frontera de Ucrania como en una incentiva de invasión. Entonces, por favor, oremos por toda esta situación. Yeah. I don't know how that's going to turn out, but aggression. So I did a whole letter on violence in the bulletin 2 weeks ago, I guess. But aggressive behavior is something that we see a great deal in this country. We see it everywhere. But
it wasn't so long ago that people were putting hearts on their doors and windows, saying how grateful they were to the medical personnel for what they were doing to help with the pandemic. And then, over a very short period of time, they have become extremely aggressive. That's the people on the street, everybody, not everybody, but there's no definitive of who is like this. And they've turned against the very people they were supposedly supporting. So we have to do something in our own. I mean, this is the whole story of the plank and the sliver, right? That how Jesus reminds us that if you can't see the plank that's in your own eye, you can't see the sliver in your brother's eye to take it out. We're good at seeing slivers in other people's eyes, but we're not so good at seeing the plank in our own eye. Yeah. El padre Larry está hablando de cómo la agresión se ha vuelto tan normal, especialmente aquí en este país. Y sabemos que hubo un tiempo, en especial al principio de la pandemia, cuando se empezó a desarrollar, que había gente que ponía corazones en sus patios, en sus ventanas, demostrando pues el cariño y el agradecimiento que le tenían a todos los miembros del servicio de salud por todo lo que estaban haciendo. Pero no mucho tiempo después se tornó todo en agresividad y en desesperación y en rechazo. Y estamos muy listos para eso, y a veces nosotros vemos más el error de los otros, como lo dijo Jesús, que a veces es más fácil ver la astilla que hay en el ojo ajeno y no... I forgot the translation. La astilla que hay en el ojo ajeno y no la vara que hay en el ojo propio. Entonces somos muy buenos viendo las astillas que hay en los ojos ajenos, pero somos a veces malos viendo lo que nos falta a nosotros mismos para crecer. Yeah, we all fall into that, I think. And it's unfortunate because was it Gandhi who said, an eye for an eye and a tooth for a tooth will make the whole world blind and toothless? El padre Larry cree que es Gandhi, pero no estoy seguro. Que si todos pagamos ojo por ojo y diente por diente, vamos a crear un mundo donde nadie tenga ojos y todos estemos sin dientes. Yep. So even if we think somebody has offended us, we need to learn the message of forgiveness, which is a part of the gospel message. Otherwise, if we're just always looking to get our own, we just make things worse. As individuals and as nations, we don't seem to understand that. Entonces, si alguien nos hace daño, lo importante es aprender a perdonar o buscar un método de perdón para desarrollar pues todo esto en nuestra vida, porque ese es el mensaje del evangelio, y para empezar desde nosotros y también para que se extienda pues a niveles más grandes como de países. Yeah. It's Tuesday, and the food share truck was here. First Congregational Church uses our parking lot to distribute food. There were a lot of people in line today. It started around noon and went on till 1:30, 1:45. Oh wow! A lot of people. So we need to be aware of the fact that the needs in our community remain very substantial, and how fortunate we are to have different groups who are willing to do what they can to help, to put food on the table. And I know that the Covenant food pantry and kitchen does a spectacular job of that. But this is for people who come in periodically to get like a care package of basics, and we're delighted to be able to provide a space for First Congregational to do that.
Hoy es el último martes del mes, entonces el camión de la comida de la iglesia, de la primera iglesia congregacional, estuvo aquí repartiendo comida entre la gente que viene, que necesita. Estuvieron casi todo el día, hasta la 1:30, 2 de la tarde. Hubo una fila muy larga y es importante recordar que nuestro territorio aquí, nuestra región, tiene muchas necesidades y hay gente como ellos que ayudan, tanto como la Covenant, la alianza, la Subkitchen Covenant, que es administrada. Whose church is the St. Subkitchen? Paul's. St. Paul's. La iglesia Yep. de San Pablo, que es la que está administrando la Subkitchen. Entonces sabemos que hay mucha gente aquí en nuestra región y en nuestro propio Willimantic que está ayudando a mucha gente y hay muchas posibilidades de ayudarlos también. Yeah. But different agencies, because Father Michael came to us after the pandemic had hit. Mm-hmm. So he still is only familiar with us Mm-hmm. in pandemic mode. Yep. So a little bit of the history is that the Wyndham Area Clergy Association, a long time ago, 40 years ago or more, established different agencies and ministries to help those who were in need in the community. Oh. So they came up with first of all, three big ministries. One was the chaplaincy at the hospital. Okay. One was the campus ministry. Mm-hmm. And one was WAME, the Wyndham Area Interfaith Ministry, Okay. that collects food and Everything. mostly clothing and furniture, and of course that they're the ones that sponsor the Walk for Warmth, Okay. so that people get their heating bills paid in the wintertime. And actually the utilities have been very good about not turning off vital utilities during the winter months. So that's like a collaborative effort. But the Covenant Soup Kitchen, the covenant word is used because it was a covenant between St. Paul's and St. Joseph's. So there was a Catholic Anglican dialogue that was going on at that time. And Mac McDowell, who was the pastor at St. Paul's, and Joe Kugler, who was the pastor here at St. Joseph's, and Father Poulin. These are the days before Sagrado Corazon was even built. They got together to come up with the idea of the soup kitchen, but it was established as a separate ministry, and I know that there are volunteers, and it's run by a board, and the big event, their big fundraising event, you will find this amazing, is a plunge. What is a plunge? It's when people jump into water. And so, well, normally it's sponsored by the Eastern rugby team, and it is volunteers, many of them members of the rugby team, who solicit sponsorship, Mm-hmm. and they go into the water of the Willimantic River to raise money for the soup kitchen. And the Asen Foundation, which is a wonderful philanthropic group here in this area, the Asen Foundation matches what they raise up to $60,000. Oh, wow. Huge, yeah, it's a huge event. Now, last year and this year, they're doing the plunge virtually. Okay. Yeah, so it involves a bucket of cold water and donations, but the donations have still been very generous because people realize how great the need is. Mm-hmm. So that's the Covenant Soup Kitchen. No. Yeah. Entonces el padre me estaba contando porque yo no conozco el área, sino cuando llegué ya estaban en pandemia, entonces hay muchas cosas que han estado funcionando de una manera extraordinaria y pues quién sabe cuándo volvamos a funcionar de una manera ordinaria. Pero me estaba contando que hace muchos años, alrededor de 40 años,
la unión de clero de aquí del área de Windham se reunió y tuvo varias ideas para hacer ministerios. Y esos ministerios fueron el ministerio de pastoral en el colegio, el ministerio de... The hospital. el del hospital. Yep. And Wayne. Y Wayne, of course, Wayne. Yeah. Wayne, que es un centro que queda aquí cerquita, que se encarga de colección de ropa y de muebles y de otras cosas, también para administrar a los otros, pues a los que no tienen. Y venden esas cosas a precios muy módicos para que mucha gente tenga acceso al mismo tiempo y que ellos mismos se sostengan también. Pero mucho tiempo después nació lo que conocemos ahorita como Covenant Soup Kitchen, que Covenant quiere decir alianza, y esa alianza fue especialmente entre la iglesia San José y la San Paul, que son la iglesia católica y la iglesia anglicana. Y el punto era esto, darle alimentación a los que no tenían. Entonces fue principalmente eso, con el párroco de acá y el párroco de allá. And the punch is for the soup kitchen as well? Yeah. Okay. Entonces el equipo de rugby promociona, pues participa en recolección de fondos para la soup kitchen, y que consistía más o menos en el jueguito de feria donde tiran una pelotita y se caen al agua. Entonces eso lo hacían en el río, pero el año pasado y este año todo va a ser virtual, pero las donaciones siguen siendo muy buenas y hay una institución que completa todas las donaciones para que se llegue al gol, pues al objetivo de tener todo para que la Soup Kitchen siga subsistiendo y operando. Yep. And Ray Aramini, who's one of the coaches of the rugby team, has been really instrumental in supporting the Soup Kitchen. Many years ago, he did a bicycle run from the West Coast to the East Coast. A long, long bicycle run to raise money and awareness. And I think that acted as a catalyst. And so he was very successful in getting support, and the Soup Kitchen, even though it goes through periods where it struggles, as soon as it becomes known that they're in need, people respond pretty generously. Mm-hmm. And then the Austin Foundation, of course, has been tremendously helpful. Okay. And this guy is the director of the team or something? He's what? The person that did the bicycle run is one of the coaches of the rugby team. Oh, coaches. Entonces, el entrenador del equipo, uno de los entrenadores del equipo de rugby, ha estado muy metido con todo esto. Inclusive hubo una vez que fue desde una de las costas del país hasta la otra costa, recogiendo fondos y también pues creando conciencia de la necesidad de lugares como la Soup Kitchen alrededor de nosotros. Entonces personas como él y como la institución que colabora para que los fondos lleguen hasta donde deberían llegar en la colecta, entonces muy bueno. Yeah. And every once in a while people say, what can I do? What can I do? Well, there's one person who decided there was something he could do, and he did it, and it's had a tremendous and long-lasting effect. Uh-huh. Y a veces nosotros nos preguntamos qué podemos hacer por los demás, y digamos en este caso fue la idea de una persona la que se volvió en algo tan importante para muchos. Yeah. Yeah, so we're very, very fortunate in this area, I think, to have so many people who are so engaged in reaching out to those that are struggling. Mm-hmm. It's not a big city. I think the population of Willimantic's around 25,000, maybe. So it's, by the standards of this area, it's the city. But by the standards of many other areas, it doesn't even qualify as a city. But it does have a big heart, and someone, and I don't know who did this, but many years ago, someone came up with the notion, the rhyme, romantic Willimantic, because there aren't a lot of things that rhyme with Willimantic, but romantic does, and so they had T-shirts and whatnot, and they decided on Valentine's Day as the day for honoring people who do special services to the community. Oh, okay. And then they, there are competitions for chocolates, and there are all kinds of things to celebrate the town in a special way.
in the winter, when I think, in February, people get kind of blue because the spring It's a isn't good moment coming. to cheer them up. Yeah, it's hard. So it's a good thing. And then Willimantic merged. Well, it didn't merge. The government of Willimantic merged with the government of Windham because Willimantic is in Windham. And but the romantic Willimantic has stuck. Now we need something to go with Windham. Yeah. I think winsome, but people don't use the word winsome very much. It's a Victorian word, but winsome Windham. I don't know. But reaching out to other people and being, as it is, kind of the heart of Eastern Connecticut. It's kind of right in the middle of the 4 eastern counties. It understands the needs of those who are struggling. Entonces vemos que aquí en especial Willimantic no es una ciudad muy grande, pero tenemos muchas personas y muchas instituciones que prestan un servicio por los demás. Y hubo un tiempo en que sacaron un dicho que era como Willimantic romántico. En inglés rima, en español no, pero eso era como para promocionar y optaron por hacer propaganda de esa rima y para el día de San Valentín en febrero, que febrero es el mes más frío del año y todo está en invierno y todo está apagado y la gente se vuelve como triste en estos tiempos. Entonces optaron para elegir el 14 de febrero, el día de San Valentín, como un momento para celebrar todo esto y generar pues pequeñas ferias y juegos, especialmente enfocados en todas estas personas que prestan el servicio a los demás. Yep. Yeah. So, I was trying to think of things that we need to get word out on. The Angelus is ringing. You had a funeral today. I did. And I have a gravesite on Thursday and another funeral on Friday, which makes me think of family in Baltimore, very dear friends of mine for a long time, who lost the patriarch of that family just Sunday morning. And I know how devastating the loss of a loved one can be, and we've seen a lot of that in part. Now, this was Parkinson's that was the problem for John, but we know that there are many people who are suffering, particularly from the COVID pandemic. And although the numbers are getting better here in Connecticut, and we hope they get a lot better, the awareness, I think it must be the long nights, huh? Maybe. Because the days are short and the nights are long, and holidays, I know from my mother this was true. Holidays that used to be very happy become very melancholy because people remember those who are not there. Happier times, yeah. So like even Valentine's Day and not so much Groundhog Day, I don't think. But I think for our Spanish-speaking community, the feast of the purification, the presentation of the Lord, February 2nd, where they bring the niñitos to church. That's often a very melancholy time because these beautiful little figures of Jesus, some of them were made by family members who are no longer with them, and St. Patrick's Day coming up. I mean, even though many people don't think of the winter months as having that many holidays, they do have. They do have a lot. Yeah, different holidays for. Oh, we just celebrated Our Lady of Altagracia. Yeah. Last Sunday. The conversion of St. Paul to the. The conversion of St. Paul.
Yeah. Yep, St. Francis de Sales yesterday. Mm-hmm. This is the end of the octave of prayer for Christian unity. Mm-hmm. That started more than 100 years ago, 1908. Oh, wow. Yeah, that's about when this building was built, I think. This Okay. rectory was built around 1908. I wish we were more aware of it, although I think in many ways the initiatives of the ecumenical movement have become everyday. Mm-hmm. I mean, we have good relationships with other Christians, and I think here in this area we have a good relationship with the rabbi and the Jewish community and the Muslim community. And I know I look forward to seeing Ahmed, who's a member of that community, frequently, and I think we've made some great strides, but we still have a long way to go. Mm-hmm. There's still rivalry and animosity in the communities, all of them. But El padre Larry estaba diciendo que esta semana pues yo tuve un funeral y él va a tener otros funerales y otros servicios en el cementerio últimamente, y pues combinado a toda la tristeza del invierno también están todos los días festivos que hemos tenido, pues de Navidad y pues en la iglesia y otras cosas. Pero él estaba diciendo que hay comentarios que en tiempos que hubo mucha felicidad, también estas fechas se han vuelto también melancólicas, porque no solo se celebra la alegría del día, pero también se celebra tiempos que fueron más felices o personas que ya no están, y todo eso los está llevando a cargar como esa melancolía, esa tristeza, esa añoranza de tiempos pasados. Y en todo este proceso pues ahora lo que queda es cómo vamos a vivir todo esto, y también cómo va a ser nuestra relación con los demás. Y el padre Larry se refería que aquí por lo menos la identidad ecuménica, que es como la relación entre diferentes iglesias, principalmente pues para tener un diálogo pacífico, se ha vuelto más común, se ha vuelto algo de día a día, y que por lo menos nosotros tenemos una buena relación con el rabbi, que es el líder de la iglesia judía, y con personas de las otras iglesias, pero aún falta mucho camino y aún falta mucho diálogo para llegar a donde deberíamos llegar. yeah, yeah. And I think it was that Wyndham Area Clergy Association that that helped people to understand the importance of everybody getting together to sort things out, to work things out. Mm-hmm. Yeah. El padre Larry cree que esa unión del clero que se creó hace tantos años es lo que también le enseñó a la gente y le dio la capacidad, pues, la posibilidad de darse cuenta que para que las cosas funcionen debemos estar juntos y trabajar juntos. Yeah. Rick Haverly, who just retired from First Congregational, used to be the one who coordinated. I don't know who's going to take his place now to get us all together for breakfast. We get together for breakfast once a month, but of course that's not happening as much these days. Mm-hmm. But I hope that will be one of the things that reemerges after this long Dark Night. This long dark night, I know. Y entonces el líder de esta asociación era el líder de la iglesia, de la primera iglesia congregacional, que se jubiló este año. No sabemos quién está dirigiéndolo ahora, esta asociación, pero entre todo el clero de las diferentes iglesias se reunían una vez al mes para desayunar y hablar y pues tener una bonita conversación, que por supuesto por todo lo del COVID no ha pasado, pero se espera que pronto vuelva a reemerger. Yeah. We can hope for it, but we have to work for it too. Tenemos esperanza, pero también toca trabajar por eso. Yeah, yeah. I think that might be it. Can you think of anything that we should be covering? Only one thing. Yeah. Just a reminder that we started catechesis way back in October. Okay, so the idea for the children to receive the sacraments
is to have the whole year of catechesis. So in the end of the year, they are going to be fully prepared and with knowledge to receive the sacraments. Because I have received few calls right now that they are asking me to receive the children right now and to give them the sacraments as soon as possible. And our children already grown up, like 7, 8 years old, that they must to go to catechesis according to the law of the church. So, yes, if you want to send them, it's okay to send them. They can come to the catechesis, they can participate with the children, but they are not going to receive the sacraments this year. They have to wait next year and to have the full year of catechesis and to receive the sacrament in the same way that all the other children are doing. We are not making exceptions because it's not just with the other children. Not fair. Yeah. 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 Entonces, he recibido algunas llamadas, pues como ustedes saben, nosotros empezamos las catequesis de primera comunión y confirmación en octubre, entonces ya llevamos varios meses, varias semanas de catequesis con los niños que van a recibir los sacramentos, principalmente primera comunión y confirmación, al final de este año, es decir, en junio, alrededor de junio. Y he recibido unas llamadas de personas que están interesadas en mandar a los niños para que reciban los sacramentos, pues ahorita también. Entonces esto no es justo con los niños que ya están en las catequesis, que ustedes vengan ahorita a mitad o ya casi al final de las catequesis y que pidan que los incorporemos, los preparemos muy rápido y reciban el sacramento. Así no funciona porque no es justo con ellos. Entonces, ustedes pueden mandar a sus niños para que vengan, participen, estén en el grupo, conozcan otros niños, aprendan sobre su fe, pero este año no van a recibir los sacramentos. Lo mejor, entonces, si no los quieren mandar ahorita, que esperen hasta que en agosto, en septiembre, octubre, empiecen las otras catequesis y los manden y ahí hagan el año completo para recibir sus sacramentos. Yeah. Yeah, because the sacraments are not that easy to understand, I think, for children. Yeah. So they really do need to work on it and learn their prayers. And, Yep. Okay. That's it. That's it? Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.